Right. Good morning, everyone. Welcome back to Tech Team Solutions. First of all, thank you so much for a wonderful response for Andhra Tech League 2023. And today's live is all about talking about zonal rounds. సో ఈరోజు జోనల్ రౌండ్స్ రిలేటెడ్గా ఉండే డిస్కషన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ అవి క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో మేక్ ష్యూర్ యూ నాట్ స్కిప్ దిస్ వీడియో అండ్ యూ సీ టిల్ ది ఎండ్ అండ్ వీల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ because I just want to keep the time as less as possible. So, firstly, I would like to thank all the sponsors who are on board to us. The plays as well as the October 1st final event is sponsored by AHAB, Mr. Ravi Ishwarapu garu. Thank you so much, sir, for your support for this Andhra Tech League Season 1. And next is about TAI Andhra Pradesh. It is connected to AHAB only for all the startups. TAI Andhra Pradesh is there. It is now connected with Andhra Tech League as well. And next is about AECC Global. It is a consultancy services and they have been well supportive for this particular event. Additional to that, 91.1 FM, Mr. Ram Garu has been wonderful support for conducting this event on October 1st. And then about the food sponsor, Rolls Mama. So these are all the sponsors who are supporting us for conducting this event on October 1st. And before that, September 15th, which is going to be the zonal rounds. And they have been a wonderful support for 5 engineering colleges. From Vizag, it is NSRIT. From Kakinada, it is Aditya Engineering College. From Vijayawada, it is PSCMR College. And Nellore Narayana Engineering College and Kadapa SV Engineering College. Thank you all for your wonderful support for making this happen. And September 15th, which is an Engineers Day, which is going to be the zonal rounds. For all the participants who are there, make sure you attend on that day. So coming to this particular zonal event, I want to congratulate each and every techie who has been actively participating and taking forward for all the problem statements. And we have seen an overwhelming response of 700 plus registrations. And I think Kodotsav also went really well. And we have seen teams participating in online exam. Of course, there have been a problem like laptops, phones, and sometimes they couldn't understand how to attempt the exam, but still they have given the maximum attempt of their exam. And I think we have given the results out also. So now the results are out. Zonals are very clear. Unfortunately, we have stopped one particular area, that is on Kadapa, because of low registrations in that particular zone only. అంటే ఆ జోన్లోకి వచ్చేసరికి మాత్రం దెర్ వర్ బీన్ అ వెరీ లెస్ నెంబర్. సో వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ దట్ టు నెల్లూరు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 4 different places. And we are making sure that each and every place has got a minimum participation, and at the same time that competitive spirit is also live on. Okay, so coming to this particular zone, one thing that we have added on is apart from the zonal rounds, ekkadaithe maku juniors and seniors participations unnayo, now we have released a new problem statement called EV challenge and Tech Project Expo. I think last before live lo kuda people were asking me about sir, we would like to showcase some our projects, so we want to make sure that we want to display our idea adi idan adigarande. So all together what we have made is, on 1st October there are 2 new challenges. Now it is live on website andhratechleague.com lo undi. Okkasari velli visit cheyandi. This is for exclusively for seniors, that is for engineering students. That is on EV challenge. So EV related design and EV related race has been there. And at the same time Tech Project Expo, and that is limited to a certain number. ఎందుకంటే అందరి ప్రాజెక్ట్స్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఇట్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ది ఐడియాస్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్, get it through an abstract, so that we'll finalize and filter it, and you can display it on 1st October, because there'll be a huge participation from all different areas. Okay, so make sure that you go through www.andhratechleague.com website and identify those 2 new challenges and start registering yourself in that. And those who knows this information, please do share it to the seniors, so that those who have unfortunately couldn't take the time and they couldn't identify whether this event is happening or not. Endukante reach out anki we are also trying to do in maximum options, but there are few areas where it is not reaching up to that level. So మీలో ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నా, ప్లీజ్ పాస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్, for juniors and seniors, after taking the number of registrations, we have identified that there are very less number in seniors
category. So that is why few areas, instead of zonal, we have made them directly participate in finals. సో ఏమైందంటే కొన్ని వాటిలో less than 10 నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్, less than 5 నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్, కొన్ని ఏరియాస్లో కొన్ని ఈవెంట్స్ కూడా హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్లీ టు ద రెస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ who have registered, and we are asking them whether they are ready to compete on 1st October directly instead of 15th October. So those who have still that doubts also, we'll clarify you over a phone call, and you have got our coordinator numbers. You can directly contact them. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద క్వెరీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ. ఇది చాలా మందికి ఉన్న పెద్ద డౌట్ అండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ముందంతా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కోసం మాట్లాడలేదు, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారని. వీ నెవర్ సెడ్ దట్ వీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ ఫీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ వీ వాంట్ టు సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్, అండ్ ది ఏరియా కన్సర్న్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మేము వన్స్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. Because we are not taking any money, or we are not getting any money out of it. This is something that we want to take a trial to see what is the enthusiasm and what is the technology requirement that is there in outside world. Endukante ee madhyana, if you see in the news, there is a lot of innovation happening, startup community, chaala mandiki what to say, that IPO funds, and మీరు కూడా వినే ఉంటారు, వీళ్ళకి ఇంత ఫండింగ్ వచ్చింది, ఫండ్ రైజ్ చేశారు, కొత్త కంపెనీస్, కొత్త కాన్సెప్ట్స్, కొత్త ఐడియాస్ అని. బట్ వాట్ వీ ప్రాక్టికలీ బిలీవ్ ఫ్రమ్ టెక్ టీమ్స్ ఈజ్ లైక్ వీ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద రియల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్. మీకు ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఆల్ దోస్ 6 డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ఇన్ 6 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్. సో టెక్నాలజీ ఓరియంటేషన్లో మన వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా తీసుకురావాలి, సీనియర్స్కి జూనియర్స్కి ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా మనం కనెక్ట్ చేయగలం. బికాస్ వీ వాంట్ టు సీ దట్ జూనియర్స్ సీ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇలా చేస్తే ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు, దీస్ ఆర్ మైట్ బి ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని. అండ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మేకింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి ఈవెంట్స్కి ఒక 60-70 ఈవెంట్స్కి ట్రావెల్ చేశాను, డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేశాను, నేను లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకున్నా. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టీమ్ ఇన్సైడ్ ఆల్సో హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్. అంటే బయట ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, అక్కడి నుంచి మనం కొత్త కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, లేకపోతే మన కాన్సెప్ట్స్ని బయటకు ఎలా ఎలివేట్ చేయాలన్న దానికి దిస్ ఇస్ వన్ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్. So in doing this, we have got a lot of hurdles. We have to do traveling, we have to make sure that all the food or travel, everything is more comfortable, and at the same time all the arenas to be made, and all the banners, media connectivity, and lot of other stuff. అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో కనిపించేది ఆ డే ఒక్క వర్కే, కానీ దానికి బ్యాక్ ఎండ్లో మేము చేస్తున్న వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అండ్ బిలీవ్ మీ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ అండ్ స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు చాలా ఈవెంట్స్లో చూసే ఉంటారు, అంటే ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, లేకపోతే వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయా లేవా, ఇవన్నీ కూడా మా బ్రెయిన్లో తిరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట 24/7. సో when we say that we are paying you a certain registration fee, is not about something that we want to take an advantage out of it. We are trying to provide you the best facilities out of it. And అందులో కూడా ఏంటంటే we have made sure very clear that this fees is an individual fee of 3 rupees 349 for junior and 499 for senior, where this will be paid only once, and that too for zonal round only. ఇక్కడి నుంచి మీరు ఫైనల్స్ కనుక వచ్చుంటే కనుక you will not be paid any money, బికాస్ జోనల్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫైనల్స్కి ఎంతమంది అయితే వస్తారో, ఫైనల్స్ యూ నో నీడ్ టు పే ఎనీ మనీ, బికాస్ వీ నో దట్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ టు విశాఖపట్నం. And people who are already in Visakhapatnam, there is a huge crowd that is now coming, and we want to see the maximum people attending to this event, so that they will all see what your innovation is, what your concept is, what your way of handling is. And ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ లేవు. సో ఎక్కడున్నా కూడా ఢిల్లీలోని, పూణేలోని, చెన్నైలోని డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి, అండ్ యూ నీడ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ మనీ టు దట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ మేక్ షూర్ దట్ వెరీ లిటిల్ అండ్ వెరీ క్రిస్పీ అమౌంట్, అండ్ దట్ ఓన్లీ ఫర్ జోనల్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇండివిజువల్ అండి. అండ్ గ్రూప్గా మీరు పే చేసుకున్నా పర్లేదు, ఇండివిజువల్గా పే చేసుకున్నా పర్లేదు. మేక్ షూర్ వన్స్ యూ డన్ ద పేమెంట్, యూ అప్డేటెడ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ వాట్సాప్, సో దట్ వీ కెన్ క్లియర్లీ ఐడెంటిఫై యువర్ నెంబర్. దాన్ని బట్టి నేను మీకు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్, టీమ్ ఐడీస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మేక్ షూర్ యూ గెట్ ద టీమ్ ఐడీస్. సెకండ్, చాలామందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే, సార్ మేము 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం, కానీ 2 మెంబర్సే పార్టిసిపేట్ చేస్తాం, ఇంకో 2 మెంబర్స్ సంగతి ఏం చేయాలి అని. బిలీవ్ మీ, మేము 4 అన్నది మ్యాక్సిమం, మినిమం 2 అనేది పెట్టింది దేనికంటే, ఒక ఈవెంట్లో ఒకళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు sometimes they feel tensed, sometimes they feel confused, sometimes they don't understand
when there is a second person, as a second person, you'll have an interaction. సో ద ఇంటరాక్షన్ ఓరియంటేషన్లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ మేక్ షూర్ దట్ ఒకళ్ళు ఒక ఐడియాతో వస్తే ఇంకొకళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో మేక్ షూర్ యూ అటెండ్ విత్ 2 పీపుల్. అండ్ ఎవరైతే పేమెంట్స్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ అండ్ పార్టిసిపేషన్లో ఐడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మేక్ షూర్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ whole team, if you are unable to do it also, 2 people is mandatory, 3 is up to you, optional, and 4 is maximum. Beyond 4 will not be possible. Sir, మేము 4 members రిజిస్టర్ చేసాం, ఒకళ్ళు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తాం, ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ విల్ బి వైబుల్ ఫర్ యూ ఆల్సో. అనవసరంగా వచ్చి అరే నేను సరిగ్గా చేయలేదనే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్ళడం కన్నా, it is better you take a decision and finalize your best 2-member teams. Okay. Second, only one participation, as I said, it will be difficult, and you have to have your partner, and it can be changeable. ఎందుకంటే గ్రూప్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ మైట్ బై హ్యావింగ్ 2-3 పీపుల్, మేబీ వన్స్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు అరే హీ మైట్ నాట్ బి అవైలబుల్, ఆర్ ఈ పర్సన్తో మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు, లేకపోతే మేము అనుకున్న అవుట్పుట్ రావట్లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద పర్సన్. బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు ఇంటిమేట్ టు అస్ ఐదర్ అ మెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్ మెసేజ్ సో దట్ వీ విల్ ఫైనలైజ్ దోస్ నేమ్స్. ఎందుకంటే మీకు పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి make sure that you have been available for that with the team IDs. Okay. And last date for payment, actually we have said that ee roju ninna ante like Saturday Sunday we have given you time, and we want to extend it for 1 or 2 days more. Beyond that it will be very difficult. As I already said, we have to provide food, we have to see how many teams are participating. Travel option kuda we are trying to reach out, because some people might come from long, some people might be from short distances, but we are trying to provide you the all the possibilities, because right now we can't give guarantee. ఎందుకంటే ఇప్పటికి కొంతమందికి పేమెంట్స్ అయితే ప్రాసెస్ చేయడం, టీమ్ ఐడీస్ అయితే జనరేట్ చేయడం అన్నీ జరిగినాయండి. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకుంటా వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ వీ క్యాన్ గివ్, వీ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ ఫర్ యూ. అండ్ బిలీవ్ మీ, అంటే మేము అన్నాము అనే దానికన్నా మీ సైడ్ నుంచి కూడా ఆ సపోర్ట్ ఉంటే విల్ బీ మోర్ హ్యాపీ, బికాస్ యువర్ సపోర్ట్ మీన్స్ అ లాట్ టు అస్. అండ్ కండక్టింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్, ఇప్పుడు మీరే ఒక మ్యారేజ్ ఈవెంటో లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ చూస్తే హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ విల్ బీ టు ఆర్గనైజ్ అ పర్టికులర్ ఈవెంట్, అండ్ దట్ టు వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ 5 different zones. ఓకే, పర్టికులర్లీ 4 different zones, అండ్ 4 different zonesలో మ్యాన్ పవర్, అక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, మెంటర్స్, పేరెంట్స్, ఆల్ దీస్ కనెక్టింగ్ వీ నీడ్ టు పుల్ ఇట్ అవుట్. సో అన్నింటిని బేస్ చేసుకొని ట్రై టు కమ్ అవుట్ from your end also to do the payment as soon as possible, and get your team ID so that you will be on board, and we will be processing the rest of the thing with the team IDs. And team IDs aithe miss cheskokandi, team IDs are going to be very important till the end, final events work kuda. And as I already said, replacement can be done in a team. And food, particularly food work వస్తే కనుక we are providing only for participant అండి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళకి ఫుడ్ అనే పర్టికులర్ కేటగిరీలో వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ట్రబుల్ ఫర్ దెమ్, బికాస్ దే నీడ్ టు హ్యాండిల్ అ కాంపిటీషన్. ఒక కాంపిటీషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 3:30-4 వరకు కూడా హీల్ బి టెన్స్డ్. అండ్ వాళ్ళ టర్న్ ఎప్పుడు వస్తుంది, వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని హ్యాండిల్ చేసేది ఎవరు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మా సైడ్ నుంచి ఉండే సపోర్టు యాజ్ అ మెంటర్స్ వీ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్. But on the other hand, we have clearly mentioned that food is going to be only for participants, because there is a limited time that you will be having an availability, and at the same time we are providing snacks also. So lunch time you will have your lunch, as well as by 3:34 before leaving also we will provide you the snacks. So you don't need to worry about all those facilities, but we want to make sure that it is only for participants. Mentors, teachers or parents, whoever are coming additional to that, you have to come out, see based on number of students or whom you are pulling out, you have to take care of your food, because all the colleges that we are doing has got canteen, and we are also trying to provide additional food for all the people who are coming out. And anyway we are taking people also, how many people are coming from school, how many mentors or parents are coming out, ivanni kuda men data తీసుకుంటున్నాము. We will try to provide you the maximum, but make sure that you will be getting that particular clearance also from the respective coordinators. And parents ki, mentors ki, we are going to have a separate strip of band. Even participants కూడా ఉంటుంది. Later I will share you that pic of what that band is going to be. And మీరు ఏ ఈవెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఏ టీమ్ ఐడితో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఫుడ్ వచ్చిందా లేదా, స్నాక్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు లేదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండర్ నోటెడ్ అనమాట. సో
Again, I'm mentioning for parents, mentors, and teachers, your food will be separated and you need to pay for it, and it will be a very low cost. You don't need to worry about that. We are checking the quality of food also. You don't need to worry about all those requirements. And coming to the participation certificate, those who have been selected in zonals, we have got the data, and those who have completed the payment and trying to attempt in zonal round will get participation certificate, whether it is a 2 members team or 4 members team, whoever might be the payment process, and who have done an attempt in the zonal round. అంటే ఇప్పుడు మేము పేమెంట్ చేస్తాం సార్, మేము పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అని అంటే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ వెదర్ యూ వాంట్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ డూ పార్టిసిపేషన్, బికాస్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ పేమెంట్ డన్ అండ్ రికార్డెడ్ ఇన్ టు అవర్ షీట్స్, వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ప్రాసెస్ త్రూ ది సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో. ఎందుకంటే జోనల్ రౌండ్స్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయండి. జోనల్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటాయన్నది వాళ్ళకి ఫైనల్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సర్టిఫికేట్. సో దట్ ఆల్ గోస్ విత్ ద ప్రాసెస్. But everyone who have done the payment have registered as a team of 2 to 4 members will get the participation certificate. And I suggest all my team members also should share this video to all the participants and school teachers, so that they will also come down టు సీ హౌ ది ఈవెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే సార్ నేను పార్టిసిపేషన్ ఫీజు కట్టలేదు, నేను జోనల్ ఈవెంట్కి రావచ్చు వద్దని అనుకుంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ అటెండ్. సి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ దిస్ ఫర్ పీపుల్ టు సీ. ఇప్పుడు 3D ప్రింటింగ్లో ఇప్పుడు మేము వీఆర్ గివింగ్ అ టాస్క్, వీఆర్ గివింగ్ అ డిజైన్. హౌ పీపుల్ ఆర్ ఫాస్ట్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నది చూడాలన్నదే మా ఇంటెన్షన్ కూడా. అండ్ ఫర్ చిట్టి బ్రో దెర్ ఆర్ సో మెనీ మోడల్స్. ఈవెన్ ఐ సీ రీసెంట్లీ వన్ స్కూల్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ connected to that robo movie Chitti 2.0. So దానికి రిలేటెడ్గా కూడా చేస్తున్నారు. సో ఐ సీ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ కమింగ్ అవుట్, అండ్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు సీ దట్. అండ్ I don't know whether we are going to give it live or we are going to take videos and upload it, but we will try to make sure that it goes to the maximum reach. So school teachers, mentors, and parents, those who are being in this live, make sure that you also come down and see what is happening. అంటే డే మొత్తం ఉండాలా సార్ అని అంటే మీరు డేలో ఒక హాఫ్ డే స్పెండ్ చేసినా యూ విల్ సీ ది నెక్స్ట్ లెవెల్. సీ ఆల్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది ఇది ఒక ట్రయల్ వర్షన్ లాంటిదే. సో వీ సీ ఇట్ యాజ్ అ వెరీ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ స్టెప్. అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని ఒక ఏ స్కూల్లో ఈ ఎంతూజియాస్టిక్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఏ ల్యాబ్ నుంచి వీళ్ళు డెవలప్మెంట్స్ చేస్తున్నారు, ఏ రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వీళ్ళకి అన్న సపోర్ట్ కూడా మేము ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఆల్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో అలాంటి జనరేషన్ ఇప్పుడు పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ అ మెంటర్, యాజ్ అ టీచర్, యాజ్ అ పేరెంట్, వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ ఫర్ అ maximum support that we can do it. See, for my case, my father, my mother, my family has supported me that you do whatever you want in technology. I have అప్పట్లో ఇన్ని రిసోర్సెస్ లేవు, కానీ ఉండుంటే మేబీ ఇట్ కుడ్ బి అ నెక్స్ట్ లెవెల్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ ఐ హ్యావ్ గాట్, ఐ హ్యావ్ యూటిలైజ్డ్ ఇట్ టు ద maximum. So now it is time for us to encourage the students and make sure that everyone can attend, see what participation can be done from your end, and support that you can give it for the students for the next generation. And especially at this point of time, I have to thank the regional mentor of change, Mr. Rajshekhar garu, who has been a wonderful person in connecting schools and attempting such kind of events. And particularly ఏంటంటే I don't want to take out the name of schools because there are so many people who have been participating, but there are wonderful students that who are designing and coming out with a good innovation. So I want everyone to encourage that and start coming down to the event to see it. And coming to this particular events, ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఉండిపోయిన డౌట్స్ ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ couple of times we have discussed, but I'll make it on important points only. So coming to the first event, కళాసృజన్ ఇస్ అ డిజైన్ థింకింగ్ ఈవెంట్. సో ఏదైనా మనం కాన్సెప్ట్ అనుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనకున్న రిసోర్స్ మెటీరియల్స్తో దే హ్యావ్ టు డిజైన్ ఇట్. సో దానికి మేము ఆల్రెడీ యాజ్ ఎ సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్ కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్, కలర్ పేపర్, స్కెచ్ పెన్స్, popsicle sticks, paper cups, plastic bottles, whatever it is there, we'll give a general material so that they have to come out with the innovative model, that the concept that they want to explain. So such kind of material key, you don't need to get anything. We will only provide you all. Only thing is, those who are selected for zonal round Kalashrujan event, make sure your registration is completed and you get your team ID. Based on the team ID, the material will be packed and given to you separately. Adi matram gurtupeట్టుకోండి. Those who have got material, it will be based on the what to say, that particular ID, team ID basis ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So Kalashrujan event is exclusively from our end. We will provide you the material and you have to do it in zonal as well as in final also. And final will give additional material. Okay. And coming to the second event, it is 3D Nirman.
So 3D Nirmanki, you don't need to get anything. You have to get your laptop with any 3D designing software. సో మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకుని రావాలి అలాంగ్ విత్ 3D డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు ఎందులో డిజైన్ చేసుకుంటానన్న ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ మల్టిపుల్ స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్స్. Our coordinators will be there to help you out if you have got any problem with the software also. But make sure that we are ready with our task. మేము ఒక డిజైన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఆ డిజైన్ ఆన్ ది స్పాట్ ఇస్తాము, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ టైమ్ ఫర్ 1 hour, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ 1 hour you have to design that. It will be a very simple model but a little tricky. And post that you will be doing a printing also. So printing resources avanni kuda meme provide chestam. If you want to get from your end, you can get like scale, vernier calipers, or whatever the tools you have got. And for Kala Srujan event also, if you want to get scissors, gum, tape, meek telisi are manaki metal man pattukoni velthe manaku safe side lo unta anukunte, you can get it. So we don't say that you can't get it, you can get it, but if you want, we will also be providing you as a support. And coming to Codotsav, see, Codotsav results have been out and we have sent you mails, and I think each and every area has got calls also. ఎవరెవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో, బికాస్ ఇట్స్ బీన్ అన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్, ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్. అండ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, మీరు ఏ అప్డేట్స్ అయినా యూట్యూబ్లో కానీ మా వాట్సాప్ స్టేటస్లో కానీ మీరు అప్డేట్స్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఐడెంటిఫై వెదర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద రిజల్ట్ ఆర్ నాట్. వీ హ్యావ్ గివెన్ రిజల్ట్స్ ఆన్ September 4th, 5th in that dates, and we have sent mails also to all the participants. Unfortunately, కొంతమంది మెయిల్ ఐడీస్ రాంగ్ ఇచ్చారండి, కొంతమంది నెంబర్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. బట్ ఈవెన్ టుడే all the results are out. I think we have given all the phone calls to each and every school and student and participant. So make sure that you have checked your mail once. If not, please come back to us or call back to the coordinator, so that based on your area you can know whether you have been selected or not. And Codotsav is going to be again an exam where you need to get laptop. Meer laptop తీసుకుని వస్తే we'll give you the questions, and in the laptop for juniors it will be Scratch, and for seniors it will be Python coding. So all these details are very clear from our end. So get ready for giving a wonderful output from those Scratch programming. And coming to the fourth event, it is Yantrayan. Chala mandiki indulo unna doubt ఏంటంటే, sir, do we need to get 2 robots? ఇంకా కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. No, for zonal it will be only a single robot. It will be a striker robot. Zonal it will be a single and striker robot. సో స్ట్రైకర్ రోబోట్తో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ గోల్స్ ఎన్నైతే అటెంప్ట్ చేస్తారో, ఎన్నైతే వేస్తారో విత్ ఇన్ అ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, that will be your score. And all the scorecards, judgment criteria, sheets are well prepared in advance, so that you can see directly like on what basis you are going to get. So participants andarki kuda my only suggestion is come a little early to the event, so that you will have a best understanding of the rules and regulations. లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చి మేము ఇలా అనుకోలేదు అలా అనుకున్నాము అనే కన్ఫ్యూజన్స్ వద్దు అని అనుకుంటే, కమ్ ఎర్లీ, register yourself, check with your team ID, get your food coupons, and then get ready for your event, so that it will be a smooth outcome and the best experience that you are going to get. అలా కాకుండా కొంతమంది అరే మనం ముందు వెళ్ళిన కంగారే ఉంది, అక్కడ లేట్ అయితే ఏముంది. సి వీఆర్ ద పీపుల్ హూ రన్స్ ఆన్ టైమ్. వీల్ ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్ టైమ్, బికాస్ వీ నీడ్ టు ప్యాక్ ఇట్ అప్, close it by 4 or 5, because the validatory function is also going to happen in the college. Because it's been an engineers day, college lo kuda parallel ga events jarugutuntayi, మన ఈవెంట్ కూడా parallel గా జరుగుతుంది. So we don't want any more trouble for anyone. So make sure that you come on time and see what the rules and regulations for Yantrayan also, and you have to get your striker robot. So I think I'm clear for that. And defender robot will be for the finals. Those who comes to finals will anyway intimate, and we have got 15 days of time. You can come down and you can plan your travel time also for that. And coming to the next event, it is Dronacharya. So చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఇంకా డ్రోన్స్ రిలేటెడ్గా నాకు తెలిసి అయితే డౌట్స్ కన్నా, మేము కొనుక్కోవచ్చా, కొనాలా, లేకపోతే మేము పర్చేస్ మీరు చేస్తారు ఇవన్నీ. సి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ది డైమెన్షన్స్. సో యాజ్ పర్ ద డైమెన్షన్స్ మీ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్న డ్రోన్స్ కానీ, మీకు ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్లో ఉన్న డ్రోన్స్ కానీ, యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ గెట్ దోస్ డ్రోన్స్. ఫ్లయింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. సో ఫ్లయింగ్లో కూడా వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది ఎరీనా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లో ఉందండి. And limited amount of time, and a few points are there for people who travel that particular path. So poles untai, rings untai, and you have got an exact direction of path. Whatever you see it in the problem statement, we are trying to replicate the same in the actual arena also. Even for Dronacharya, get your drones, make sure you get your charges for the drones.
ఎందుకంటే చాలామంది ప్రాక్టీస్లోనే ఆ బ్యాటరీస్ని డ్రైన్ చేయడం చేస్తారు. నేను అది ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు, మా టీమ్స్, మా ఈవెంట్స్లో we have seen that. So make sure that your sorry, battery is going to be not drained and your charges are available. స్పేర్ కుదిరితే ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోండి, ఎందుకంటే వీ డోంట్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ విత్ ద స్పేర్స్ బికాస్ each one will get different event, different roles, and each event ki we have got so many resources that we need to provide from our end. So make sure you get it from your end with all those resources. And unfortunately కొంతమంది ఏం చేస్తే సరదాగా ఆడడం, అరే నువ్వు నేను కాంపిటీషన్ ట్రై చేద్దాం చూడడం, ఇలా ఏదైనా అటెంప్ట్ చేస్తే మీరు డిస్క్వాలిఫై అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ డ్యామేజెస్ టు ది ఎరీనా. వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎరీనా ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అందరు పార్టిసిపెంట్స్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారో వీ డోంట్ మైండ్. And we will be taking a lot of videos, photo shoots and everything, because we want to see how people are operating to the the time concept level. ఎందుకంటే time is going to be the key factor for this drone or Yantrayan, such kind of events. So we'll be identifying the best players also. And in October 1st we have got helipad here, and maybe we'll give a trial of drones from our end on that helipad also. I think a lot more will be coming soon. And last event is Chitti Pro. సో చిట్టి ప్రోకి లాస్ట్ టైం నేను ఒక రోబో బొమ్మ చూపించాను, జస్ట్ మోడల్ ఫార్మాట్లో. ట్రై టు బీ ద ఫంక్షనాలిటీ సైడ్, అంటే హ్యూమనాయిడ్ స్టైల్ అయితే ఉండాలండి. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ది హెడ్, హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ బీ వెరీ క్లియర్ విత్ ది ఫంక్షనాలిటీస్. హెడ్ రొటేషన్ కానీ, హ్యాండ్ రొటేషన్ కానీ, ఆర్ హ్యాండ్ మూమెంట్ కానీ, లెగ్ మూమెంట్ కానీ, any movement, any voice, any identification, anything in the human style. We want to see that humanoid robots can be built by your own. And as you know, out in the market there are a lot of other stuff also, but we don't want to concentrate on all those. And make sure that all these 6 events are very clear to you. In case inka doubts unte ganaka, the coordinators numbers are there. Andulo one of the coordinator I am there, so you can contact at any time and give a call so that we can clear your doubts. And make sure you discuss with your friends also. Okay, so this is all from my end. So let's take the questions from the chat box also. But before leaving to the chat box, again I'll try to convey you, make sure you complete your registration fee, and you will get a team ID as a team. ఇండివిజువల్గా పే చేసిన వాళ్ళైనా మీ డీటెయిల్స్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆ రెస్పెక్టివ్ కోఆర్డినేటర్ వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి. అండ్ దే విల్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ యూ బ్యాక్ విత్ ది టీమ్ ఐడీస్. అండ్ వన్స్ ద టీమ్ ఐడి షీట్ ఈస్ రెడీ, we will share you the sheets. Total number of teams ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని ఐడీస్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, we will also try to share it so that it will be easy for you to understand, when is my slot, what time that I have to be ready with the participation. And again, noted point is food is only for participants, not for teacher, parents and mentors, and that will be a separate section that you can pay and you can do it. And everything from morning 9 to evening 4. So morning 9 to evening 4, we want to finish off the entire event, and we are being very clear on executing the patterns also. Okay, so meer kangar padakande, mamal kangar padakande. We are very clear on with the team members what everyone will do, but we will give you the chance, each and every person. And one more important point is, we don't have any partiality in a particular school or a particular student or a particular event like that. We want to give a genuine platform, and that genuine platform is to give the potential for the innovators, or potential for the people who are working hard. So we don't try to skip it out or change the points or something like that. And I have given very clear cut instructions to all my teammates who are making this event. Make sure that you are very genuine to what you are trying to do, and sorry, and make sure that if there is a genuine reason, we will try to change it, or if not, we will stick to our points only. Okay. Sorry. So coming to the points. So first, time చెప్పండి. So time is from morning 9 to evening 4, as I said. చాలా మంది ఒకే గ్రూప్ 2 ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అని. we have already told you in last time also, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, కానీ టైం దొరుకుతుందో లేదో మాకైతే తెలియదు. తర్వాత సార్ మాకు ఆ ఈవెంట్లో కూడా మేము పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే, ఈవెంట్స్ గోస్ ప్యారలలీ. సో when event goes parallelly, we don't know whether you will have that time or not. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కళా సృజనలో ఉన్నోళ్ళు 3D నిర్మాణంలో ఉన్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగేసరికి 2-3 hours టైం పడుతుంది.
ఆ టైంలో మీరు 3D నిర్మాణ్కి వెళ్దాం అనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. సపోజ్ యంత్రయాన్ ఈవెంట్‌లో ఉండి 3D నిర్మాణ్‌లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకోండి. 3D నిర్మాణ్‌లో మీరు డిజైన్ చేసి, ప్రింట్ చేసి, అవుట్‌పుట్ చూపించే టైం సరిపోవడానికి ప్యారలల్‌గా నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి యంత్రయాన్‌కి వెళ్ళాలంటే మీకు అక్కడ స్లాట్ సరిపోకపోవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ 4 మెంబర్స్, 2 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్‌లో ఉండి, 2 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్‌లో ఉండి ప్యారలల్‌గా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్. Those who are participating in multiple events. Even for multiple events, we are taking only single payment. As I already said, it is for food and other accommodation details that we are trying to provide, facilities కోసం and participation certificate కోసం. Okay. And next, Rajmaulika garu, good morning andi. Revatipati, good morning. Hi, Dasri, good morning. Durga Kalyan garu, good morning. Chandrasekhar, dress code చెప్పండి. Yes, good question అండి. See, for our end, like, for our team members, we'll use our Tech Team Solution t-shirts, and we'll also come a little bit a general format only. For students, my good suggestion is come with your school dress. మీ స్కూల్ డ్రెస్ నుంచి వస్తే దట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్ యువర్ స్కూల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో మీరు ఎవరైతే జోనల్ ఈవెంట్స్కి వస్తున్నారో, వీఆర్ నాట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ దట్ యూ షుడ్ ఓన్లీ వేర్ స్కూల్ డ్రెస్ అని, బట్ స్కూల్ డ్రెస్లో వస్తే ఇట్ ఈస్ యువర్ రిప్రజెంటేటివ్. వెన్ వీ గో నేషనల్లీ, వీ హ్యావ్ అవర్ నేషనల్ యాంథమ్, నేషనల్ సింబల్. సో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకొని మనం ఎందుకు వెళ్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఇండియన్. సో ఇలాగే మీకు కూడా మీ స్కూల్ రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే కమ్ విత్ ద స్కూల్ డ్రెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. I hope Chandrasekhar garu, I have cleared your doubt. And try to be in a formal way so that it goes, it gives a good representation. And maybe we might take you a video bites, or we might take you some photo shoots, so that representing your school, what would be your outcome of this particular platform, what interests you to come and participate, what you have learned, ivanni kuda untayi. Rajmaulika garu, they can come in non-uniform also, but we are not restricting that. But try to be in uniform so that it will be good looking. Durga Kalyan garu, zonal event lo ద్రోణాచార్య ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. మీ దగ్గర డ్రోన్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీకు టీమ్ ఐడి కనుక వచ్చి ఉంటే కనుక మీకు టైం స్లాట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ టైం స్లాట్స్లో మీకు ఇచ్చిన ఎరీనాలో డ్రోన్తో ఫ్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్లోనే ఒకసారి స్టడీ చేయండి. లేదనుకుంటే ఒకసారి కోఆర్డినేటర్ కాల్ బ్యాక్ చేయండి. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆన్ ఫోన్ కాల్. చంద్రశేఖర్ గారు, ప్రాజెక్ట్ స్కూల్ దగ్గర చేయాలా లేకపోతే ఈవెంట్లో చేయాలా? సార్, విచ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఒక్కసారి అప్డేట్ చేయండి. ఇక్కడ నాకు తెలిసి స్కూల్లో చేయాల్సిందల్లా, అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి రావాల్సిందల్లా దేనికోసం ఉంటుందంటే, కళా సృజన్కి వాళ్ళు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అనుకున్నారో దానికి ఉండే రిసోర్స్ మెటీరియల్ బట్టి చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆన్ స్పాట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్. సెకండ్ వచ్చేసరికి 3D నిర్మాణ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వీ గివ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో దే నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ డిజైన్స్. అంటే 3D సాఫ్ట్వేర్లో రకరకాల డిజైన్స్ని ట్రై చేయాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ దే ట్రై, ఇట్ ఈస్ అప్ టు దే ప్రాక్టీస్. So when it comes to code also, it's all about programming language. So that is also direct event. When it comes to Yantrayan or Chitti Pro or Dronacharya, they need to practice. సో అది స్కూల్లోనే వాళ్ళ ఆ 3 ఈవెంట్లకి అయితే వాళ్ళు కొంచెం డెవలప్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మిగతా ఈవెంట్లకి అయితే అవసరం లేదు. షైక్ ముత్సాద్, హాయ్. Hemashri, explain about 3D. As I said, we will give you a question paper on the spot, and అందులో డిజైన్ ఫోటో మొత్తం అంతా ఉంటుందండి, ఇంక్లూడింగ్ ద సెంటీమీటర్ కౌంటింగ్తో సహా ఉంటుంది. సైజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు అది యాస్టీస్గా డిజైన్ చేసి 3Dలో అక్కడ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి, ప్రింటింగ్ చేయాలి. మొక రాహుల్, అండ్ ఎస్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ద రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ అవుట్. రిజల్ట్స్ అందరికి వచ్చేసినాయి, మెయిల్స్ అందరికీ పంపించాం. ఒక్కసారి మీ మెయిల్స్ చెక్ చేసుకోండి. Keep results in group. Sorry, there is a big number, Swami Garu, so we can't put it in the WhatsApp groups, and we don't want to share unnecessary content or phone numbers in that. So అందుకే పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ మెయిల్స్కి అయితే పంపించాం. మీరు ఏ మెయిల్ ఐడి అయితే ఇచ్చారో ఆ మెయిల్ ఐడి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దట్ మెయిల్ ఐడి విల్ హ్యావ్. Sir, Dronacharya results keep in group. If you have that doubt, if you check your mail, if you don't get a mail that you are not selected, if you have got a mail that you have selected, that you have to check. Vardhan group success, Dronacharya. Okay, Vardhan and Tarun. I think I'll check with my teammates and we'll get back to you on that. Next, sir, Chitti Pro కోసం. Sir, as I already said, Chitti Pro మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ హ్యూమనాయిడ్ స్టైల్ బాట్, a robot which you want to prepare with plastic, metal rods or newspaper, bubble wrap, anything, అది హ్యూమన్ స్టైల్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి.
దాని నుంచి ఏమైనా ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయో లేదో చూడండి. అది ఎందుకు మేము ఈవెంట్ పెట్టామన్నది October 1st we will share you. సో ద్రోణాచార్య పోల్స్ అండ్ రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో పిక్లో సెండ్ చేయడం అవుతుందా? ద్రోణాచార్యలో పోల్స్ ఈజ్ ద ప్లాస్టిక్ పైప్స్ దట్ వీ యూస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రింగ్స్, మామూలుగా మీరు సర్కస్లో వీటిలో మామూలు రింగ్లో చూస్తున్నట్టే వెల్డింగ్ చేసి మేము ఒక రింగ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం. అండ్ దట్ రింగ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ వేర్ యువర్ డ్రోన్ కెన్ మూవ్. బట్ మీరు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్రయల్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది వీ విల్ ట్రై టు షో యూ. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ బట్ ప్రాక్టీస్ అయితే బాగా చేయండి. వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఇన్ జోనల్ లెవెల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ కోడింగ్ స్క్రాచ్. ఎస్ సార్, జోనల్ లెవెల్లో స్క్రాచ్కి మేము ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, లేకపోతే ఒక స్టోరీ లైన్ ఇస్తాం. ఆ స్టోరీ లైన్ని బేస్ చేసుకుని కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేయాలి. అంటే ఇట్ కెన్ బి అ గేమ్, ఇట్ కెన్ బి అ కాన్సెప్ట్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అ స్టోరీ. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీకు ఒక స్టోరీ లైన్ అయితే ఉంటుంది. ఆ స్టోరీ లైన్ని బేస్ చేసుకుని we will go ahead and try it, like whatever the ideas that they have got, they can do it. And scratch we have got multiple options there. Please share, sir, please మీ నెంబర్ పెట్టండి. సార్ ఆల్రెడీ మీకు నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి. లాస్ట్లో 114 అని ఒక నెంబరు, 113 అని ఒక నెంబరు. 114లో ఐ విల్ బి అవైలబుల్, ఆర్ 113 అని మీరు కాల్ చేయండి. వీఆర్ ద ఓన్లీ 2 కోఆర్డినేటర్స్ దట్ ఆర్ దేర్. సుబ్బలక్ష్మి గారు, ఒక మెంబర్ 2 ప్రాజెక్ట్స్లో ఉండొచ్చా అంటే, టూ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే కాదు. బట్ వాళ్ళకి టైం సరిపోతుంది లేదన్నది చూడండి. September 15th Friday, of course, we want to do it on Engineers Day. That is what the future generation of engineers are. సో పర్టికులర్గా ఆ డే తీసుకోవడానికి కారణం, కాలేజెస్తో మాట్లాడడానికి గల కారణం, ఈ ఈవెంట్ తాలూకా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్. అండ్ రీసెంట్గా ఒక వీడియోలో కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, నాట్ ఇంజనీర్స్, బట్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ ఇంజనీర్స్. సో అందుకే పర్టికులర్గా ఆ డేట్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ October 1st ఈజ్ అ సండే, అండ్ October 2nd ఎనీవే పీపుల్ హ్యావ్ హాలిడే, అండ్ బిఫోర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ సాటర్డే. సో అలాగే ఏంటంటే లాంగ్ వీకెండ్ వస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ October 1st. October 1st కోసం నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో పెడతానండి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్నది. సో దాట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ విల్ బి టేకింగ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇన్ ఆంధ్ర. సో స్వామి గారు, విల్ కీప్ రిజల్ట్స్ అండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్. మీరు ఒకసారి మెయిల్స్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. సార్, కెన్ వీ కీప్ మొబైల్ టు జోనల్ లెవెల్? యూ కెన్ గెట్ ద మొబైల్, బట్ మొబైల్తో చేయగలిగేది అయితే ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఫర్ అన్ కైండ్ ఎగ్జాంపుల్ టు టెల్, సొల్యూషన్ అంటే లైక్ సాల్వ్ చేసే పీపుల్ మీకే అన్ని ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మేము అంతకన్నా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తాం. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ మొబైల్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్, బికాజ్ ఇఫ్ చిట్టి ప్రోలో మీరు మొబైల్ తెచ్చుకుని ఏం చేస్తారు, ఆర్ యంత్రయాన్ ఈవెంట్లో ఏం చేస్తారు, ద్రోణాచార్యాలు ఏం చేస్తారు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్లయింగ్ ద రోబోట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కోడోత్సవ్ ఆల్సో ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్, వేర్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. మేబీ గూగుల్లో మీరు వెతికినా కొంతవరకు దొరకచ్చేమో కానీ, బట్ దట్ విల్ నాట్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఎనీవే ఆర్ వాలంటీర్స్ అండ్ కోఆర్డినేటర్స్ విల్ బి దేర్ టు మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్. చిట్టి ప్రో వర్క్ చేస్తే మంచిదండి. మీరు వర్క్ చేసేలా చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ పాయింట్స్ యాడెడ్. వర్క్ చేయకుండా డమ్మీగా యాస్టీస్గా తీసుకొస్తే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ బేసిక్ పాయింట్స్ మాత్రమే వస్తాయి. వర్క్ చేసే కొద్దీ, యూ బిలీవ్ మీ, నేను వ్యూ చేసినప్పుడు, అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజీ. బట్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 62 పార్టిసిపేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ చిట్టి ప్రో ఈవెంట్ ఓన్లీ. ఓవరాల్గా 62 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి చిట్టి ప్రోలో. సో జస్ట్ థింక్ హౌ డిఫరెంట్ 62 టీమ్స్ విల్ బి. అండ్ sir, can you say about Kodotsav? See, Kodotsav I already told. You just go back to the video so that you will have a better understanding. సార్, అబ్స్ట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేసిన మెటీరియల్స్ కాకుండా అనదర్ మెటీరియల్ యూస్ చేయొచ్చా? సార్, అబ్స్ట్రాక్ట్లో మీరు ఏ మెటీరియల్స్ వాడినా అందులో మేము కొన్ని ఇన్లైన్ ఉంటుంది తప్ప అన్నీ సేమ్గా అయితే ఉండవు. వై వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఆర్ ఓన్ మెటీరియల్ ఇస్ టు గెట్ సమ్ లైక్ నాన్ యూసేజ్ మెటీరియల్స్ నుంచి, ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ నుంచి జనరల్ యూసేజ్లో ఉండే మెటీరియల్స్ని తీసుకునే ట్రై చేస్తున్నాం. అండ్ దట్ విల్ నాట్ బి సో డిఫికల్ట్. అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత డీప్ రూటెడ్గా ప్రాబ్లం అయితే కాదు, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఆర్ కోఆర్డినేటర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఫర్ దాట్. దుర్గాలక్ష్మి గారు, డ్రోన్ బ్యాటరీ అవైలబుల్గా ఉంటుందా సార్? See, from our end, it will be very difficult to provide you the additional resources. But from your end, you can try an extra drone with you. Keep it with you, but don't use it.
అండ్ మేక్ షూర్ దట్ పిల్లలు సాధారణంగా ఏం చేస్తుంటారంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదని భయం కొద్దు ఒకటి రెండు సార్లు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ వేస్తుంటారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. సో అవి ఏం వేసినా కూడా మీరు బిఫోర్ ది ఈవెంటే ట్రయల్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ వేసుకోండి. 15th వచ్చినప్పుడు మాత్రం పార్టిసిపేషన్ ప్లాన్ చేసుకోండి. సో వీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దట్ అడిషనల్ పాసిబిలిటీస్. ఎందుకంటే మేము ఒక్క ఏరియా కాదు కదా, వీ హ్యావ్ టు సీ 4-5 ఏరియాస్. సో అలాంటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. చేయాలి లేదా ఉంటే తీసుకురావచ్చా? డ్రోన్ స్టూడెంట్స్ చేయాలా? డ్రోన్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పర్చేస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ కమ్ అవుట్. సో వాళ్ళకి పర్టికులర్గా తయారు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. సార్ హౌ మెనీ టీమ్స్ విల్ బి పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ కోడింగ్? సార్ కోడింగ్లో ఈచ్ ఏరియాకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 15-20 టీమ్స్ ఉన్నాయి. సో దే విల్ బి అ ప్యారలల్ ఈవెంట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో డ్రోన్ కోడోత్సవ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈచ్ ఏరియాలో వీ హ్యావ్ గాట్ అట్లీస్ట్ 15-20 టీమ్స్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి దే హ్యావ్ గాట్ వెల్ కనెక్టెడ్ పీపుల్ అండ్ ఒక ఏరియాలో అరౌండ్ 25-30 టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ బి అ టఫ్ కాంపిటీషన్ దట్ దే కెన్ ట్రై. How many teams Dronacharya? Each event lo there are minimum 6-8 teams and Dronacharya ki, and ఒక ఏరియాలో more than 12 teams కూడా ఉన్నాయి. So they have got selected, but once they do the payment, once they get the team ID, then I can tell you, and we will keep you that Excel sheet also in the website, so that మీ team ID ఒకళ్ళు మర్చిపోయినా లేకపోతే ఎవరైనా తీసుకురాకపోయినా లేకపోతే వాళ్ళ టైం స్లాట్ ఏంటన్నా తెలియడం కోసమైనా we'll try to update it for you. ద్రోణాచార్యకి అన్ని ముందే సెలెక్ట్ అయ్యారు సార్. ఓ వెరీ గుడ్ కళ్యాణి గారు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ మేక్ షూర్ దట్ దే డూ గుడ్ ప్రాక్టీస్. Sir, what are the important things that we should remember before the exam? There is nothing important that you should remember. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ బాగా ప్రాక్టీస్ వస్తే ఆర్ ఏ ఈవెంట్ అయితే మీరు చూస్తున్నారో ఆ ఈవెంట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ 1-2 సార్లు ఒకసారి చదువుకోండి. సో దట్ ఇట్ బి ఈజీ విత్ when you are participating. And there is a week time. So if you take from today till Friday, like you have got 4-5 days of time. So make sure that your people are ready for that. సార్ కళా సృజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఏమైనా ఉందా సార్? ఓన్లీ రెడీ చేయడమేనా? వన్స్ యూ రెడీ, మీరు ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి కళా సృజన్లో కాశీ గారు, వన్స్ యూ కీప్ రెడీయింగ్ యువర్ డిజైన్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కదా అది ఏంటి ఎలాగ ఎందుకని. ఫర్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ టు సే, మీకు పెయింటర్స్ పెయింట్ వేస్తుంటారు. పెయింట్ మనం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు అంటే జనరల్ ఏమనుకో అసలు ఏం అర్థం కాదు. అది పెయింటర్ పర్స్పెక్టివ్లోకి వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే. మీరు ఏదైతే తయారు చేస్తారో ఆ తయారు చేసిన దాన్ని వ్యూ చేసుకుని ఆ వ్యూని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే అది ఏరోస్పేస్కి రిలేటెడా, అగ్రిటెక్ రిలేటెడా, దేనికి రిలేటెడ్గా మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నది యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ యువర్ పాయింట్స్ విల్ బి యాడెడ్. ఓకే సార్, ఎంఎల్విసి ఛానల్ మీరు ఎక్కడి నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు చెప్తే ఐ కెన్ టెల్ యూ వేర్ దట్ ఎగ్జామ్ ఇస్. చంద్రశేఖర్ గారు చిట్టి ప్రో వాక్ చేయడానికి మొబైల్తో కనెక్ట్ చేయొచ్చా? సార్ యూ కెన్ కనెక్ట్. చిట్టి ప్రో వాక్ చేయడానికి మొబైల్తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. బట్ మేక్ షూర్ దట్ దట్ చిట్టి ప్రో విల్ నాట్ బి అ రెడీమేడ్ మోడల్. అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాకింగ్, ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. సార్ హౌ మెనీ టీమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 3D నిర్మాణ్? 3D నిర్మాణ్కి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఏరియాలో 10-12 టీమ్స్ ఉన్నాయండి. సో 3D నిర్మాణ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ టఫ్ కాంపిటీషన్ అగైన్. అండ్ ఫైనల్స్కి వచ్చేసరికి కూడా యూ విల్ హ్యావ్ అ బిట్ మోర్ టఫెస్ట్ కండిషన్స్. బట్ జోనల్ లెవెల్ కూడా కొంచెం టఫ్ కండిషన్ లాగా ఉంటుంది. అంటే లైక్ ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. మోర్ టు సే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ ట్రిక్కీ. విల్ గివ్ యూ ద క్వశ్చన్ పేపర్. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ డిజైన్ చేయాలి, ఏ సైజెస్లో చేయాలి, దాని అవుట్పుట్ ఎందుకు అలా ఇచ్చాం అన్నది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ప్రాబ్లం లేదు. చిట్టి ప్రో ఎన్ని ఫీట్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంటుంది సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 feet హైట్ అనుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ ట్రై విత్ దాట్. 2 feet ఇస్ ద మ్యాక్సిమం. మీరు చిన్నది చేసినా పెద్ద చేసినా ఎలాగైనా చేయొచ్చు. దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ద్రోణాచార్య దుర్గా కళ్యాణి గారు, ప్లీజ్ గో త్రూ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ వెబ్సైట్ సో దట్ యుల్ హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ స్పెసిఫిక్ ఆన్ దట్. గ్రౌండ్లోనా సార్, రూమ్లోనా? డ్రోన్ అయితే మాత్రం విల్ బి డూయింగ్ విత్ ఇన్ ద రూమ్ అండి. ఎందుకంటే లైక్ ఏరోడైనమిక్స్ రిలేటెడ్గా కానీ రూమ్ ఓరియంటేషన్లో కూడా గ్రౌండ్ సైడ్ అయితే ఏముందంటే విండ్ వల్ల కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ ఎ రూమ్. అండ్ ఎవ్రీ కాలేజ్లో సెమినార్ హాల్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టేకన్ ఆల్రెడీ దట్ సెమినార్ హాల్ అండ్ బిగ్ స్పేషియస్ రూమ్స్ టు కండక్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. అండ్ చాలా మంది పిల్లలు కూడా మాకు ఆల్రెడీ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అదే వీడియోస్ పంపించినప్పుడే వీ హ్యావ్ సీన్ వండర్ఫుల్ ప్రాక్టీసింగ్ బై దెమ్. సార్ కోడింగ్ ఈజ్ దర్ జోనల్ రౌండ్? ఎస్, ఇప్పుడు జోనల్స్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ మేము మెయిల్స్ పెట్టాం. ఇట్స్ కోడోత్సవ్ సార్. అదే
కోడింగ్ రిలేటెడ్గా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ 3 ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఎగ్జామ్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్లోంచి మినిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్ తర్వాత ఉన్న వాళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ మెయిల్స్ యాజ్ వెల్ as ఫోన్ కాల్స్ కూడా పంపించాం. లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ అ కాల్. అండ్ నౌ ఇన్ జోనల్ రౌండ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ ల్యాప్టాప్. వన్స్ ల్యాప్టాప్ తీసుకొస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ జూనియర్స్ స్కాచ్ రిలేటెడ్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ సీనియర్స్ దే విల్ బి గివెన్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు పైథాన్ కోడింగ్. So all those questions are ready, and on the spot it will be given by the questions, and we'll give a limited amount of time. A limited amount of time lo they have to complete that, and they have to get their laptops. Again and again I'm mentioning you, we will try to help you out with the power supply. We'll give you a computer lab in the college or whatever the space that has been provided. Based on that we'll try to take it forward. Okay. So I think most of the questions are answered. And sir, Wi-Fi is available or not? We will make sure that అండి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలా ఉండకూడదా, ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అలాగని. సార్ చంద్రశేఖర్ గారు ఈవెంట్ ఎక్కడ అంటున్నారు, మీరు ఏ ఏరియా నుంచి ఒకసారి చెప్పగలరా, సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ మై ఆన్సర్ ఫర్ దాట్. ఓకే. ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఫైనల్ రౌండ్కి సెలెక్ట్ అయ్యారు, మెయిల్ వచ్చింది. సి సీనియర్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ దెర్ ఆర్ నాట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్. వీ హ్యావ్ make sure that seniors will be shifted to October 1st finals, but whereas juniors they have got multiple number of teams, so zonal rounds lo mandatory ga ravali, and we have collecting fees only for that particular zonal round. Final rounds ki every edi pay cheyalsina necessity undadu, and make sure that your participation is there, so that once you are selected you will be shifted to that finals also. సో సార్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ టైంకి? ఇట్స్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ 9 o'clock అండి. మీరు ఒక్కసారి మీకు వచ్చిన మెయిల్స్ అన్ని వెరిఫై చేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు మెయిల్ రాకపోతే కోఆర్డినేటర్ కాల్ బ్యాక్ చేయండి. వీ కెన్ గివ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దాట్. సార్ డ్రోన్ కంట్రోల్తో ఆపరేట్ చేయాలా లేదా మొబైల్తోనే? ఎనీవేర్ ఇట్స్ ఫైన్. కంట్రోలర్తో అయినా పర్లేదు, మొబైల్తో అయినా పర్లేదు. యూ కెన్ ఆపరేట్ ఎనీ ఫార్మాట్. దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎ ప్రాబ్లమ్. Okay, so any more questions you can ask offline, because it's almost around 15 minutes time now. So before closing, this has been a common message for each and everyone. So those who are watching live, or those who watch later, make sure this event is for the future generation. నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఇండస్ట్రీ 4.0 టెక్నాలజీస్ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఇన్నోవేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, రియల్ ఇంజనీర్స్ని ఎలా తయారు చేయొచ్చు, and at the same time what would be the part of tech team solutions in developing the future generation is what that event is all about. And this is going to be a mandatory event for every year that we want to plan with all your support and success. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కనుక కండక్ట్ చేయకపోతే చాలామంది ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నోళ్ళు లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళలేక, ఎక్కడో ఎవరిదో ఈవెంట్ అయితే అక్కడ మనకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల, బ్యారియర్ వల్ల ఆగిపోయిన వాళ్ళు, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేక ఉండిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి. దిస్ ఈవెంట్ is something that we want to make sure that every year it is going to happen, and to create more innovators of the future generation in the point of industry 4.0. So I suggest my team members to take it very seriously, that we want to see how the next level generation is going to come out. Of course there might be good, bad, you will see a lot of ups and downs, but believe me, the next generation in India is going to be the future for the world. So I am imagining that this is going to be a grand success, and on October 1st we have got more events to come out, and please share this news to the maximum number of people. And once again, thank you all the techies for joining and participating, and I will look forward to see you all people in the zonal rounds, and final round you can see me directly, and we have a lot of things that we are going to launching on that particular day. So thank you so much for each and everyone, and any more doubts you can contact directly the coordinator. And I thank each and every mentor, teacher, supporter, and the team of from our end for doing a wonderful support for all this event. And all the best, and wish you all success. Thank you so much.